தீபம் இயற்கை டிவி உறவுகளுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாம் இந்த வீடியோவில் ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் முழுவதும் பார்க்க போகிறோம். அவசியம் பாருங்கள். ஏன்னா இது வரைக்கும் பல அவார்ட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம போய் எடுத்து போட்டிருக்கோம். அதில் நானும் சில அவார்டெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் நிறையா பேர்த்துக்கு விருதுகள் கொடுப்பாங்க, ஊக்குவிப்பாங்க. ஆனால் இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அவார்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த அவார்ட் பேர் குலப்பதி முனிசி அவார்ட் 2024. குலப்பதிங்கிறது டாக்டர் பட்டம், முனிசிங்கிறது ஒருத்தரோட பேர். அவர் 1938 வருடம் சுதந்திரம் அடைகிறதுக்கு முன்பே நமது கலாச்சாரமும் பண்பாடும் சிறுக சிறுக வெள்ளையர்களால் அழிக்கப்படுவதை உணர்ந்து இதே நவம்பர் 7ஆம் தேதி 1938 தொடங்குகிறாரு இந்த பாரதிய வித்யா பவன்கிற ஒரு அமைப்பை. டாக்டர் P.K. கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர் பேச்சு தொடர்கிறது. But these people have demonstrated that nothing is too late for anything. If some of us can join together and work with the will and vision, we can reverse. And today, can I tell you, Siruthuli is a pan-India organization. Siruthuli is being quoted and copied all over. So we must be proud that this little organization started in a small way has now grown to what it is today. Then we in Bhavan believe in recognizing people who have contributed in one way or the other for the benefit of the society. It's a duty. A duty of a grateful society is to recognize and reward individuals or institutions that are doing good work for the benefit of society. We have been recognizing people from the spiritual field, art, culture, literature, and social upliftment. You'll be happy to know, till now we have honored almost 150 deserving people from this Coimbatore Kendra of the Bharatiya Vidya Bhavan. Now, I am going to tell you something very important, kindly note it. The challenge is not to create awareness about environment. Enough and more awareness is already there. The television, all the print media, everybody is talking every day about what has gone wrong in the environment. So no new awareness need to be created. But what we don't have, listen to this carefully, the will to resist the temptations to do something or other against the environment. Otherwise speaking, no new awareness or education is required. But we are not able to resist the temptation. In the name of development, what we are doing world over, you all know. Not all corporates are like the Murugappa group. There are a few corporates who knowingly fully well that it's not in the interest of the environment, but to make an extra buck, they are resorting to things that are not in the interest of environment. Then, here we have to appreciate the Murugappa Foundation. A formal interview will be done by by our Master of Ceremony. This group was started in 1900, more than 100 years ago. You perhaps the 5th generation, Mr. Murugappa? 4th generation. And those of you who have seen the invitation would have got an idea about what they are. They did not want me to tell out what their turnover is. They did not want me to tell others how many employees are there. They did not want me to tell the outside world how many companies together form the Murugappa group. But I have violated everything. Because he can't afford to get angry with me. His father and myself were in the same Rotary Club
in Chennai. So, Tanvi, you have to bear with me. The information we got it from your office. Okay. அதெல்லாம் இப்போ சொல்லுவாங்க கேளு. பெரிய முதலாளி கைதட்டுங்க இருக்காரு. Now, I got to tell you about what nature means to us in India. Rabindranath Tagore said, God has revealed himself in all his grandeur only in nature. That is why our great rishis went to the forests and jungles in search of truth. Then, in India, we are not only taught to respect nature, but to worship nature. இது உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது. இயற்கை மதித்தால் மட்டும் போராது, இதை இவ்வளவும் இப்போ நீங்கள் நம்ம கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா ஸ்தல விருட்சம்னு ஒன்று இருக்கு. கர்ப்ப கிரகத்திலேருந்து வெளியில் வந்த உடனே அந்த மரத்தை ஒரு 3 தடவை சுற்றிட்டு தான் வீட்டுக்கு போகணும். தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட் வி ஹேவ் ஃபார் நேச்சர். இன்னொன்று சொல்லுவாங்க பார்த்துட்டிங்களா, தாயை படைத்தாலும் சொல்லுங்க எல்லாத்துக்கும் தண்ணீரை பழிக்க, ஆற்றுல கொட்டினாலும் எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தெரியும். ஏன் சார் அதுபடி இருக்க முடியல? அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சேலஞ்ச். த சேலஞ்ச் ஃபார் சிறுதுளி, அன்னைக்கு வனிதா வாஸ் டெல்லிங் மீ, அண்ணா வி கோ அண்ட் டூ அப் அ லேக் அண்ட் கம் அவே, and after a few months when we go back there, we see all the dirt again there in that lake. Illiyamma? So that is the challenge before us. Now, I'm happy Mr. G.D. Gopal has come today. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் what they have done to bring about a memorial for Mahatma Gandhi. கொஞ்சம் பேரெல்லாம் போயிருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க. போகாதவர் இருந்தால் போயிட்டு வாங்க. Why I am telling this is, Mahatma Gandhi cautioned us, nature has everything to take care of man's needs, but not the greed. உன்னுள் இருக்கின்ற தேவைகளை பார்த்து கொள்ளுவதற்கு இயற்கையில் தேவை இருக்கின்றது, ஆனால் உன்னுடைய பேராசை இயற்கையால் பார்த்து கொள்ள முடியாது. So be careful, he cautioned. அது மட்டுமல்ல, Mahatma Gandhi said 2 things: simple living, high thinking. எளிமையான வாழ்வு, உயர்வான சிந்தனை. Ends do not justify the means. ஒன்றை சாதித்தால் மட்டும் போராது, அதை சாதிப்பதற்கு நீ கையாண்ட மார்க்கமும் உன்னதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னது மகாத்மா காந்தி. இந்த இரண்டை மட்டும் மனதில் கொண்டு நாம் செயல்பட்டால் we can see through these challenges very easily. There's no point in heads of states meeting in summits and passing resolutions. Nothing will happen. Everything has to begin from the individual, and the change has to come from us. ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒரு முறை in America, a young man went and asked Swami Vivekananda, Swami, everything has gone wrong. Now what is it I alone can do? What can I do? All has gone wrong. And you know what the Swamiji said? If all has gone wrong, what is there for you to do? Don't ask, say so. Change and change. இது எதை மறந்தாலும் இதை மறக்காதீங்க. எழுதி வச்சாலும் தப்பில்லை. Change and change. Let the change begin from you. And then you will have the power and authority to change everything around you. And Obama used this as a tagline for his elections. Change and change. Be the change you want to see in others. Don't be grumbling and lamenting and blaming others. Instead, bring that change in you. Today we have to resolve one thing. Let us limit our wants. நம்முடைய தேவைகளை நாம் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதை ஒன்றா செஞ்சால் போதும். Go to the same Ooty and Kunur we have all been going as children. Is that the same today? There hardly any greenery left. The animals are all now coming to the cities. Why?
not to see you. Life is miserable there. So we have to limit our wants. தேவைகளை குறைத்து கொள்ள வேண்டும். All luxuries are getting converted into necessities. ஆடம்பரங்கள் எல்லாம் அத்தியாவசியமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆடம்பர வாழ்க்கையை தவிர்த்து கொண்டு எளிமையாக வாழ கற்றுக்கொண்டு மகாத்மா காந்தி சொன்னது போல இருந்தால் then alone this is possible. So don't be grumbling about others. Let the change come from us primarily. And it has to start from the schools. In Vidya Bhavan, let me share with you something. When the Wayanad tragedy happened in Kerala, I made an appeal to our students and teachers. Why don't you contribute something towards the Wayanad Relief Fund? எவ்வளோ கொடுத்தாங்க தெரியுங்களா? 11 lakhs these children gave. இந்த குழந்தைகளை கேட்குற கொடுத்தீங்களா? And our secretary went all the way to Kerala, met the chief minister and handed over the 11 lakhs. அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, கோயம்புத்தூர் எங்கே, வயநாடு எங்கே, இங்கே வந்த ஒரு அழிவுக்கு அங்கிருந்து நீங்கள் இதை நினச்சி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றின்னு சொன்னாராம். ஸோ அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, we have to instill in the minds of the children the need to conserve nature. Amma, இப்போ they are going to take a pledge at the end. The children are going to take a pledge today. You will be hearing it. Only 5 lines, not a big one page or anything, just one paragraph. Now finally, I am happy the farmer friends have come here. விவசாயிகள் வந்திருக்கிறீங்களா? நானும் ஒரு விவசாயியை பார்த்தா அப்படி தெரியாமல் இருக்கலாம். இங்கே அப்படி வந்தால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. முழுக்க தமிழில் பேசுனா பதவியிலேருந்து தூக்கிடுவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தெரியும்னு காட்டிக்கணும். பட் உங்களுக்காக என்னுடைய அனுதாபங்கள். The economic reforms neglected agriculture and the rural India, and we are paying the price for it. But thank God, now there is an effort to reverse it, because economic reforms of Dr. Mohan made a big blunder. It got limited to industries and big cities. But the real revolution in China those days in 1980 started from the villages and agriculture. Dr. Manmohan Singh came to Coimbatore and stayed with me for 2 days. That time he told me, நான் தவறு செய்து விட்டேன். உண்மையான பொருளாதார சீர்திருத்த கொள்கைகளை முதலில் நாம் விவசாயத்திற்கும் நகரங்களுக்கு கிராமங்களுக்கும் செய்திருக்கணும். ஐயா, நம்ம கிராமங்கள் எப்படி இருக்குது, நம்ம விவசாயம் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். இன்னும் நாம் கொஞ்சம் பேர் அதில் இருக்கிறோமே, அதுவே பெரிய சாதனை. அதையும் கெடுப்பதற்கு பல சக்திகள். அங்கிருந்து இந்த அம்மா தான் நம்மளை கொஞ்சம் காப்பாற்றுது. இந்த அம்மா உங்களுக்காக ரொம்ப பாராட்டமா. The water levels of this area has gone up all because of Siruthuli. நீங்கள் கை தட்டணும் சார். The water level has gone up because of Siruthuli. ஆகவே தான் இந்த வருஷம் யாரை கௌரவிக்கிறதுன்னு முடிவு நாங்களாம் எங்கள் வைஸ் சேர்மன் நாங்களாம் உட்கார்ந்து பேசின பொழுது we all felt the real threat is environment. So let us Siruthuli, and that's why we have decided to give this honor award to them. Now finally, I've got to thank my Bhavan family. இப்போ இந்த ஏற்பாடெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், நான் இன்றைக்கி தான் நான் வந்தேன். நான் பண்ணினது ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் இவங்க தான். இங்கே ஒரு பெரிய குரூப் இருக்கிறாங்க, டோட்டலி கமிட்டட். our teachers, our staff, our office bearers, they do everything. நானும் இவங்களை போல ஒரு கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறேன். அதுக்காக we have to get, and those boys in blue wire, இல்லை அந்த வா, where are you? Come. சீக்கிரம் வா, இல்லை வாங்க ஐயா இங்கே வாய். இந்த இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமை பாய்ஸ் இன் ப்ளூங்குவாங்க. என்னுடைய கிரிக்கெட் டீம் இந்த பாய்ஸ் இன் ப்ளூ.
இத்தனைக்கும் தங்களை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அமைதியாக ஆக்கப்படுகின்ற இந்த பாய்ஸ் இன் ப்ளூ இல்லைன்னா நான் இல்லை, பாரத வித்யா பவனும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. So, I once again thank all of you. On a working day at 11 o'clock, you have come here means you realize the need to protect nature. It is not only to recognize Siruthuli. The awareness has come today that we have to do something to preserve nature. Adu mattum pattadu. We must develop the will to resist temptations of living beyond our means and indulging in luxury. என்று கூறி மீண்டும் ஒரு முறை எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த செல்போன் ஸ்டாண்ட் உங்கள் ஆஃபீஸ் டேபிளில் வைத்தா பார்க்க அழகாக இருக்கும். பவுடர் கோட்டிங் ஃபினிஷிங் கொடுக்குறோம். அடியில் ரப்பர் புஷ் ஒட்டி இருக்கிறதால டேபிளில் கிரிப்பாக உட்காந்துரும். செல்ஃபோனை மறதியாக வேறு இடத்துல வச்சுட்டு தேடாமல் இருக்க ஃபோன் ஸ்டாண்டு மேலே வைத்து பயன்படுத்தலாம். இந்த ஃபோன் ஸ்டாண்ட் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நினைவு பரிசாக கொடுக்கலாம். 100 பீஸ்களுக்கு மேலே ஆர்டர் கொடுத்தா உங்கள் விளம்பரத்தை நாங்கள் ஸ்டிக்கரில் போட்டு தருகிறோம். இதன் அறிமுக விலை 1 மாதத்திற்கு மட்டும். 100 பீஸ் கொடுக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பீஸின் விலை ₹100. எங்கள் கம்பெனிக்கு டீலர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். தொடர்புக்கு தீபம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சிக்கோ போஸ்ட், கோயம்புத்தூர் 21. தொலைபேசி எண் 9894787369 9677787369.